So yun guys, sa mga naghahanap naman ng Destinator GLX CVT natin, so marami tayong available netong Destinator natin. So ang SRP pala nito is 1,389,000. Tapos naka-promo tayo dito ng 79,000 down payment, pay after 45 days. So tara guys, silipin natin tong Destinator GLX CVT. So ito guys, naka LED T-shape na headlight. Then meron siyang abang na fog light na pwede nyong ipakabit. Tapos 18-inch na alloy wheels na kulay gray. Gray yan Then side mirror niya is body color with turn signal light na LED. Door handle natin, body color. Tapos dito sa side doors niya, ito design na may pagka-leather, tapos may silver dito, accent. Speaker, urethane steering wheel na 3-spoke. Wala siyang cruise control, tilt and telescopic adjustment. Then meter cluster niya is analog pa. Tapos seat material, fabric seat material na ganito ang design. Then push start engine na rin siya. Tapos electronic parking brake and naka-brake auto hold na rin siya. CVT transmission, continuous variable transmission. Naka Apple CarPlay and Android Auto. Tapos ang aircon control niya, yan. Then leather na center console. Tapos may cup holder. Tapos dual airbag, driver side and passenger side. Tapos dito sa taas, yan, rear view mirror, ilaw, lagayan ng shades. So yan, paka basic. Tapos sa second row, meron siya ditong tray na may cup holder. Tapos meron pang lagayan dito sa gitna. Tapos 60-40, split folding, and tumbled ang upuan. Tapos meron siyang center armrest with cup holder. Tapos tatlong headrest monitor. Headrest monitor, headrest. So may ilaw din dito, aircon vent, magkabilang gilid. Tapos 50-50 ang third row niya. Tapos dito sliding to, yung second row. Tapos dito sa gitna, aircon control. Ito. Tapos meron siyang USB Type-C and Type-A. So sa likod, manual tailgate. Lagayan sa likod. Tapos jack tools dyan nakalagay. Tapos ang spare tire niya is naka-mags din, naka-alloy wheels din. Tapos spoiler with integrated high mount stump lamp. Then pin antenna, rear wiper, and T-shape na LED tail lamp. So yan guys, bumper niya is black. Yan. Yan, yun. Ito gray to sir gray. Pagka dark gray yung alloy wheels niya. So 1.5 turbo engine na gasoline engine. Turbocharged siya na 1.5. So ang down payment pala nito is 79,000 down payment. Tapos ang monthly niya is 28,000 plus. So yun guys, sa mga gusto mag-avail, message nyo lang ako sa number ko sa 0906-441-0985. And naka-Viber ready na rin yan and WhatsApp ready. So yun lang guys, bye.